Что произошло? Хуй знает, блин. Я тупо сидел, дошел, блин, до особняка, прошла канета. Я смотрю, короче, смотрю, а у меня там ничего нету. У меня серьезно там ничего нет, не показывает. Че за... Нахер мне это? Верни мне там это на место. Где мой эфир? Твою мать. Как, как меня только, блин, не бесит. Так. Во, все сделано. Что случилось? Как случилось? Не пойму, блин. Все. Ой, можно продолжать. Короче, тут появилась касценка, показывала вот эту вот табличку. Кто там живет? Доктор Рода. Господи, блин. Так, яркость ультра. Все на ультра стоит. Что тебе не нравится? Верни на ультра. Режим экрана полноэкранный. Размер хороший. Что еще, блин? 16 на 9 картинка. Ну ладно, поехали. Да, особняка вот, доктор Фелтон. Вот что там было написано. Доктор Фелтон. Зайти в особняк и встретиться с доктором Фелтон. Ну, пошли. У меня такое ощущение, что мы со двора зашли. Вон, там мы сначала были. У ворот этих. Попытался зайти, нифига. Господи, ну у тебя и лицо, женщина. Эх. Прикольно. У меня туда, видимо. Блять, это машина, блин. А можно меня не убивать вначале? Я просто еще тупенький, я плохо что знаю. Кстати, я заметил еще то, что... Угу, Hello? The gate was open. Are you there? Hello? Is anyone there? короче, там это... Все это построено на движке Unreal Engine. Немного незаметно, ну ладно. Давай быстрее пройдемся, капуша. Вот так вот вальяжной походкой пойдем. Сделан на движке Unreal Engine, правда я крайзиса не вижу никакого. Шучу, нет. Крайзис построен на Crytek движке. Ну, в принципе, да, она заметна, такой Unreal Engine движок. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ух ты задыхаешься? Да тихо. За тобой никто не бегает. Спокойно еще. Прикольно, так поставили забор. Вот стопудово нужно будет сморканить что-то с этой лестницей. Ну, лазить по лианам ты вряд ли можешь. Ух ты. Угадай, кто. Как мучительно.
Good evening. I Miss am... Reed, you already told me at the intercom, and as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the Scientific I know. Institute. I came here voluntarily, outside the Institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents... I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's Oh, pathology. no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. Thank you. I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Oh, and please, refrain from smoking inside. Mr. Felton hates the smell of smoke. Sorry. Надо запоминать каждую вещь. Например, то, что мистер Фелтон переносит табачный дым. Значит, так как это игра прятки, и там можно способом отвлекать, то наверняка можно закурить в одном месте, он типа учует и побежит туда. Тем самым отвлекать, да. Здрасте. Куда идем? Please, this way. Мгм. Bad habit. Smoking? Yes, such a shame. You should quit. You have no idea how bad this is for you. Not only for your health, but it's also very expensive. Money and time wasted. I have so much to do every day. I couldn't waste time with such a bad habit. Do you assist Mr. Felton all day? Oh no, from midday to 8 p.m. Then I go back home. I live near here. If needed, he can contact me with a pager, but that's not often. His wife takes care of him when I'm off. What can you tell me about her? I met her just a couple of times. She's usually out or locked in her bedroom when I'm here. Let's say they don't seem to get along. I didn't know. But, you know, when she's home, she listens to the same music, the same song. Блин, помедленнее, я Over and тоже over. не успеваю, блин. И не в смысле не успеваю читать, я не догоняю ее. Господи, как же медленно, как же вальяжно. This way, please. Mr. Felton will be here in a few minutes. Okay. Так, дайте-ка угадаю, что-то нужно тут найти, да? Мгм. Закрывается ферма, мистер и миссис Фелтон, Росс Галла. Обнаружены риск заражения. Виманы Фелтоны были обвинены в преступной деятельности против потребителей и работников. Размер, грозная семья, закрытыми подозрениями на заражение. Течение о том, что многие продукты были заражены токсичной ПЦ, способной вызвать обширное заражение паразитами. По делу владелицы Арианы Галло в правом верхнем углу ее мужа... Ее мужа нотариуса Ричарда Фелтона в правом нижнем углу. Ага. И профессора-партнера компании на большой фотографии. Ага. Ведется расследование. Предполагается, что сам Фелтон обвинил Вимана в эксплуатации компании для проведения экспериментов фармацевтической продукции и использования ее бюджета в собственных целях. И правда, предупреждение поступило от резидента Центрального штаба компании, которая следит за работой с данными и жнецами. Сестрами прилегающего монастыря. На фото плохо видно, но ладно. Среди известных симптомов болезни язвы. Несколько лет. Власти предполагают, что зараза распространилась через грунтовые воды, которые используются не только для
поливки лежащей плантации, но и как источник питьевой воды для ашванов и 12 сестер соседнего монастыря. Ух ты. Сукин ты сын, видишь, что обо мне пишут в новостях. Ты хотел меня очернить, но я тебе отплачу. Ох, как отплачу. И начну с твоей дочки. Думаешь, она не в курсе, кто ее отец? Уверен, она будет рада, что является его дочерью. Выкати яйца, возьми на себя ответственность. Хотя, чего это я? Яйца? У тебя их никогда не было. Бомбанула. Сейчас у меня тоже бомбанет. Все. Do you believe in God, miss? Well, it would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God, but an aptitude or mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But, pardon me, I forgot my manners. Please, sit down. Dr. Reed, I suppose? Sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. So you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because? Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. That's right. And in a few words? In a few words, they didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria, yes. See if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. You're diagnosed? 1958? Yes, indicatively. Some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt, and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency? Overdose of non-prescribed drugs, opiates? Phenoxyl? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter, Celeste, has never come back home. Disappeared. She was adopted, am I right? The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, an idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do. Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter... Felton, what has really happened to your daughter? I just told How you. about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate... I don't have the strength for this now. I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What is this? Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or has you called her? Jennifer? I asked you a question. Back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you really think I'd come here without knowing what I'm talking about? Who are you, and why did you come here? Did you come to my home to threaten me with your condescending Threatening tone? you? So maybe I should ask your wife then. She's not home.
Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed, if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter! Good evening. Follow me. Mr. Felton. О-о-о-о.